share ko po sa inyo kung ano yung experience ko po sa interview ko po ng N400 plus I-751. Meaning po yung under removal of condition or ROC and then yung naturalization. So, nag-file po ako through online for naturalization noong February 2024. Same day din po nung application na sinubmit ko po is meron na po agad na status na case is actively reviewed. And then after 3 months, around May 2024, naka-receive po ako ng letter and then notification from my email and then dun sa website po na meron na daw po akong scheduled for interview. So, naka-indicate po doon na June 2024 po yung aking interview. Nakalagay po sa letter na kailangan po dalhin yung letter na pinadala po sa inyo or pwede po i-print. And then yung green card, residence card, and then po yung passport. So yung time ko since nung February na pinail ko through online and then interview ko by June, dinala ko po yung mga updated documents namin. So ito po ay under 3-year rule or yung married po sa mga US citizen. Plus, may pending pa po akong removal of condition or I-751. Since hindi pa po dumadating yung 10-year green card or yung nag-renew po ako dahil na-expired na po yung 2 years green card ko po. So, dinala ko rin po syempre yung extension letter. Yung interview ko po ay natapat ng weekdays. So, nag-file kami ng leave. And then, naisip ni husband na mag-overnight kami sa hotel. Since it takes hours po yung travel time para po dun sa USCIS po na office. So, next day po, for example po yung time po ng interview is 8:45 a.m. So, by 8:15 nandun na kami. And then, chinek nung guard yung ID namin pareho at yung appointment letter ko. And then, in-advise na niya na yung mga gamit like bags, phones, wallet, and then relo, kailangan din dumaan sa x-ray. And then, in-advise niya kung meron kang mga pepper spray, ay ilib na lang or iwan na lang sa sasakyan. After noon, nagpunta na kami sa front window. Ako lang po yung kinausap doon. And then, chinek niya po yung ID, if yung meron po kayong driver's license, passport, green card, and then yung letter. And then kunin niya yung fingerprints niyo po, yung index finger or yung hintuturo, pareho, left and right. And then, meron pong camera to take picture. After nun, sabi niya, dun lang mag-antay po sa lobby. And then, tatawagin na lang po ng officer. So, mabilis lang po yung process since county lang and then by appointment din naman. So, mga by 8:30 nakaupo na. So, nag-antay kami. Lumagpas ang 8:45 na appointment. Mga around 9:10, 9:15. Tsaka pa lang ako natawag ng officer for interview. And then, i-check niya or i-ask niya yung ID and then yung appointment letter. And then, tatanong niya kung gusto niyong gumamit ng bathroom or restroom bago mag-start yung interview. And then, in-ask ko kung pwedeng kasama si husband sa loob. At dahil sinabi ko na meron din na po kaming pending na ROC or yung I-751 removal of condition. So, sabi ng officer, sige, pwede. And then, yung officer, in-introduce niya yung sarili niya na siya yung mag-handle ng case and then mag-take ng interview. And then, nagpunta na kami sa private room. And then, syempre, papuin nila kayo. And then, nag-heads up na siya agad na hindi na pa niya ma-approve yung N400 since hindi pa daw po na-forward sa kanya yung I-751 or yung 10-year green card na pending. I believe pwede po silang mag-same day oath-taking in case na wala po kayong mga pending like I-751. And then, sasabihin na niya agad if any questions already bago mag-start. Since may pending akong I-751 or ROC, nag-start siya mag-questions regarding sa relationship namin. Same thing, parang AOS, like when kami ikinasal and then paano kami nag-meet.
And then, meron ba kami mga supporting documents na like beneficiary, and then like joint, na magpo-proof na solid yung relationship namin. So, make sure dala nyo po yung mga updated documents nyo, like bank statement, if may joint account kayo. And then, kung jointly filed po kayo sa IRS or yung sa tax return. Also, kung authorized user din po kayo ng mga credit cards, and then yung mga insurance, and then if meron kayong owner or co-owner sa mga cars, and then sa bahay or house. And then, after nun, natapos na rin niya mag-notes, and then okay sa kanya, nag-move on na kami sa susunod na step. Sinabi niya or advice niya na pwede magstay si husband, basta hindi siya pwedeng sumagot or mag-answer on my behalf. And then, i-ask ka rin if comfortable ka na andyan si husband or gusto mong mag-antay lang siya sa outside. So, natuwa ko na pwede magstay si hubby sa tabi ko while doing the N400 interview. Since base sa mga na-review ko and then sa experience ng iba, hindi ina-allow na mayroon kang kasama while doing the N400 interview. So, yung officer, inuna yung reading and written exam. So, meron siyang touchscreen or like tablet in front of you sa table. And then, babasahin mo yon in front of your officer. So, everything is in English. For example, sa reading, when or what month we do celebrate Columbus Day. So, binasa ko yung question na yon. And then, meron ding stylus doon or pen. And then, sasabihin niya, isulat mo to sa tablet or sa screen. I-dictate niya or sasabihin niya kung ano yung susulat mo. Then, related to dun sa my written exam. Example, Columbus Day is on October. So, make sure tama yung mga spelling and then yung words or yung sentence. And then, i-check niya yun sa sarili niyang screen. I think nag-appear siya from tablet and then dun sa desktop niya. And then, nag-proceed na dun sa civics questions or government history. Yung review na 100 questions. And then, i-advise ka niya or inform ka niya na kapag tumama ka na ng 6 is mag-stop na siya dun. So, first, name one state that borders Mexico. So, answer is California. Or pwede nyo rin sabihin yung ibang answer kung ano yung natandaan nyo. Arizona, New Mexico, or Texas. Second question, who wrote the Declaration of Independence? Answer, Thomas Jefferson. Third, what is the political party of the president now? Answer, Democratic, since it's still June 2024. Fourth, when do we celebrate Independence Day? Answer, July 4. Fifth, what are the two major political parties in the United States? Answer, Democratic and Republican. Sixth, what is the supreme law of the land? Answer, the Constitution. And then, after nun, sinabi nung officer sa akin na you passed after niya i-review yung mga answer ko. So, yes, nandun lang si Habi the whole time ng interview, ng written, reading, and then yung civic questions. So, after nun, hiningi na ni officer yung mga documents na gusto kong ipasa. Like, yung updated tax return na pinail namin ng April 2024 dahil sa year 2023. And then, yung naging travel namin, if any, yung itinerary, flight tickets. Also, inas niya rin ako kung meron akong gustong i-correct. So, that time, meron akong ipinakorrect, like, yung date ng resignation ko sa last work. For example, nilagay nyo na last day nyo sa work is April 1, 2023, and then you found out dun sa mga documents or email nyo na April 2, 2023. So, if meron kayo mga certificate of employment or proof na madadala, pakita nyo or i-submit nyo. So, nilagay niya yon sa notes niya and then pinag-sign niya ako. Mag-a-appear yun dun sa tablet or dun sa touchscreen. Then, you have to use the stylus pen
para magpirma. And then, isubmit nyo na rin po yung mga itinerary. Kung example po, meron kayo naging travel nung nag-file kayo ng, for example, February until June na na-interview kayo. So, yung in between or in the middle po nun. And then, mga around 9:45 natapos din kami. So, it's like 30 minutes simula nung pumasok kami dun sa private room, from explanation, introduce, and then yung pag-submit ng mga documents, and then pag-check. Then, inask ko rin if kailangan ko na ibigay sa kanya yung green card ko, yung physical ID, and then sinabi niya no need kapag sa mismong oath-taking ay dalhin ko na lang daw yun at doon i-surrender. Also, in case na natapos na kayo sa interview, then nakaalis or nakalabas na kayo sa private room or separated ways na kayo ng consul or officer, and then you realize na naiwan or meron kayong hindi na i-submit, punta lang kayo sa front window and then explain kung ano nangyari. And make sure natandaan nyo kung anong name ng officer na nag-interview sa inyo. And then, message niya yung officer. And then, kukunin niya yung mga documents or kakausapin niya kayo real quick kung ano yun. So, for the meantime, ito po muna yung binigay as proof na pasado po ako sa N400 interview. And then, ito po yung sample na marireceive nyo through your mailbox or sa online website kung kailan po yung date ng interview.